ri batsela mafhungo SABC ubva fhano Auckland Park, Johannesburg 2. Mafhungo mahulwane nga tshino tshifhinga care. But you did not do that. You didn't comply with this instruction. Why? Ri lavhelesana zwine zwa khou bvelela kha komishini ya matlanga. It aims to ensure that individuals who come forward have a secure reporting channel, and are protected from retaliation. Minister Muhasho wa Vhulamukanyi vho ḓivhadza mulayotibe muswa wo itelwaho u tsireledza vhabululi vha zwiito zwa vhuyaḓa. We had the drones, they got deployed, they assisted us with monitoring the vulnerable segments, they assisted us with monitoring illegal migration, and we had a lot of interception. Nndwa ya vhutshinyi khou bvela phanḓa mukanoni fhaḽa Bridge, Messina, vunḓuni ḽa Limpopo. Those issues are in front of CAS, the Court of Arbitration for football, and whatever decision comes out of CAS, we will all respect. President wa dzangano la bola dzhangoni la Afrika kana CAF vho Patrice Motsepe bari mushumo wa CAF a unga thithiswi nga zwine zwa khou bvelela. Ndi madekwana ri batsela mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri vhe roṱhe. Mulanguli wa tshumelo dza tsireledzo dza ndaka o imiswaho u shuma nga fhasi ya mapholisa kha khoro ya ḓorobo ya Tshwane kana TMPD vho Tshukudu Malaji vho sumbedza vha songo dzulisea musi hu tshi ambiwa nga maṅwalo a thendara o ngalangalaho kha zwiito zwa u fhureliwa ha dzi thendara khoroni iyo ya ḓorobo. Vhahaṱuli vha khomishini ya tsedzuluso ya matlanga vho kona u zwi topola uri vho Malaji vho vha songo dzulisea. Mavharivhari aya o thoma u bvela khagala nga milaedza ya WhatsApp vhukati ha sedzheni wa mapholisa vho Fani Nkosi, tshanḓa tsha mukhomishinari wa TMPD o imiswa u shuma vho Umashi Dlamini khathihi na muofisiri muhulwane wa masheleni henefho Tshwane vho Gareth Munisi. Musi komishini ya madlanga itshi khou bvela phanḓa zwithu zwi vhonala zwi tshi nga vhutulu vhu ḓo ḽa mufomi zwi tshi tevhela vhudziseswa ha Tshukudu Malaji. Vho Malaji vho pfala phindulo dzavho dzi tshi nga vha khou ḓiimelela musi vha tshi khou vhudziseswa nga thendara henefho kha masipala. You are again being defensive, and yet again you are being defensive on something that although it relates to impropriety, from where you are sitting, there has been no suggestion, or at least I'm not aware, that the missing documents were as a result of any act of impropriety on your part. Vho Malaji hu pfala vho vhumba tshipiḓa tsha komiti ine ya lavhelesana na u ṱola dzi thendara hune ha khou humbulela uri thendara iyo yo vha na vhuṱudzeṱudze he zwa livhisa kha uri maṅwe mabambiri a thendara a ngalangale. I am not aware of any missing bids documents regarding the removal of the bids from supply chain management premises. The BEC took bids from supply chain management premises to Tshwane Leadership Academy, Bremos. Zwenezwo musi thendara iyo yo lengiswa zwo ḓo fhedzisela ho no badelwa masheleni a randa dza dzimiliyoni kha khamphani ya Gubis 85 Solutions he musi vho Malaji vha tshi vhudzwa nga vhahulwane uri vha imise thendara iyo i songo ḓaho nga nḓila vha fhedza vha songo ita zwenezwo. But you did not do that. You didn't comply with this instruction. Why? It is not all ad hoc security services, right, that were having problems with payment. Musi vho Malaji vha tshi khou bvela phanḓa na u sa fhindula phindulo dzi fushaho, vhusi ya vhurangaphanḓa ha khomishini vhu tshi swika kha ḽa uri vho vha vha tshi ḓivha zwine vha khou ita zwone. Komishini ya madlanga i khou bvela phanḓa. Minister wa Muhasho wa Vhulamukanyi na mveledziso ya ndayotewa vho ḓivhadza mulayotibe muswa wo itelwaho u tsireledza vhabululi vha zwiito zwa vhuyaḓa une wa khou dzhiiwa sa ḽiga ḽihulwane. Mulayotibe uyu ndi wa u ṱoḓa u tsireledza vhathu vhane vha bvisela khagala zwiito zwa vhuaḓa na zwiito zwo khakheaho vhane kanzhi vha anzela u fhedza vho vhulawa.
kanzhi vhathu avha vha anzela u vhidzwa vhahali nga murahu musi vha tshi dzhia ḽiga ḽa u bulula zwiito zwa vhuaḓa. Fhedzi kha vhunzhi ha vhabululi vha zwiito zwa vhuaḓa fhano Afrika Tshipembe vha fhedza vho lifha nga vhutshilo havho. Vho Tatulo Sitlai, vho Babita Deokaran, vho Jimmy Muhlala, vho Mpho Mafule na vho Clut Murray khathihi na vho Thomas Murray. Aya ndi madzina a vhathu vho sumbedzaho nungo dza u bvisela khagala zwiito zwa vhuaḓa, fhedzi vha fhedza vho miliswa zwivhindi. It aims to ensure that individuals who come forward have a secure reporting channel, and are protected from retaliation, supported through the process, and their disclosures are handled efficiently by appropriately capacitated individuals and institutions. Vho Kubai vha ri mulayotibe uyu u ḓo tsireledza avho vhane vha ambulula zwiito zwa vhuaḓa uri vha vhige vho tsireledzea na u vhofholowa. Vha ri tshumelo iyi i a kona u tevhelela milandu madzuloni a zwivhumbeo zwa vhathu vho vhigaho zwiito zwenezwo. The bill prohibits the disclosure of an identity of a discloser. So it means that you can't disclose an identity of a whistleblower or any information that will lead to their identification. Ndayotewa iyi i khou dovha hafhu ya engedza maga a u vha hone a thandela ya u tsireledza ṱhanzi uri hu katelwe na avho vhane vha ambulula zwiito si zwavhuḓi musi zwo fanela khathihi na vhafunwa vhavho. The bill provides for protection under the Witness Protection Act 1998 in Clause 22. This extends formal state protection measures to disclosures or whistleblowers and related persons where necessary. Vhadzulapo vha Afrika Tshipembe zwa zwino vhone vho swika ḓuvha ḽa vhu-14 ḽa ṅwedzi u ḓaho uri vha ṋetshedze makumedzwa avho phanḓa musi mulayotibe uyu u tshi livhiswa phalamenndeni. Vha ḽihoro ḽa EFF vha khou ṱanganedza vhudavhidzano he vha vhu wana kha muhaṱuli muhulwane wa shango Vho Mandisa Maya ha uri khaṱulo malugana na khumbelo ya ḽihoro iḽo ya u vusuludza mulandu wa bulasini ya Phalaphala i ḓo ṋekedzwa hu sathu fhela ṅwedzi. Vha EFF vho ya khothe ya ndayotewa amba mahoḽa vha tshi khou itela khaedu tsheo ya phalamennde ya u sa ṱanganedza muvhigo wa tshigwada tsha vhaḓivhi tshe tsha vha tsho tiwa we wa amba uri Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa vha na zwine vha nga fhindula zwone malugana na tshiwo tsha u ṱanguliwa masheleni bulasini yavho. This demonstrates that accountability in South Africa is not automatic but must be demanded through struggles. The silence of so-called civil society organizations that claim to stand against corruption has been deafening. Institutions such as Corruption Watch, Helen Suzman Foundation, Nelson Mandela Foundation, Thabo Mbeki Foundation, the South African Council of Churches, Freedom Under Law, OTA, and many more have failed to raise their voices on this matter, which the agency deserves. This inaction exposes a selection approach to accountability where issues are only pursued when politically convenient. Ḽihoro ḽa Democratic Alliance ḽi khou amba uri ḽo lugela khuvhangano yaḽo ya lushaka mafheloni a ino vhege fhaḽa Midrand devhula ha Johannesburg u swikela zwino hu khou lavhelelwa vhurumelwa ho no fhira zwigidi zwivhili khuvhanganoni iyo nahone vhunzhi havho vha bva vunḓuni ḽa Western Cape na Gauteng. Vho Helen Zille na vho John Steenhuisen vho bva kha mbambe ya vhurangaphanḓa ḽihoro iḽo zwine zwa khou sia miraḓo minzhi vha tshi ḓo lwela vhuimo ha mudzulaphanḓa wa lushaka khathihi na murangaphanḓa wa lushaka wa ḽihoro iḽo. This weekend's Congress is the culmination of a process that started more than a year ago, when we internally started verifying membership, auditing membership, launching and relaunching our branches, which then also flowed into constituency annual general meetings. Some provinces have already had their own congresses. The others will follow after the Federal Congress, and all of that is a cycle of institutional integrity on which we are exceptionally proud as the Democratic Alliance. So in respect of this weekend's Congress, we can also say that from delegate nomination and verification to final logistical coordination, every element has been carefully planned and successfully executed, maybe with the one exception of
power, but that's of course slightly out of our hands. Vachimiswa cha ndaulo ya mikanoni BMA vari utuisiwa ha goloi dzine dza kona u tshimbila shangoni na maḓini mukanoni wa Beitbridge ngei Musina vunḓuni ḽa Limpopo a zwi nga humiseli nndwa yavho ya u lwa na vhutshinyi mukanoni murahu. Ba BMA bo vha tshi khou shumisa goloi dzo to hiriwaho dza u tshimbila maḓini na u zhaka nḓila u itela u lwa na zwiito zwa vhathu vho no pfuka mulamboni wa Limpopo nga nnḓa ha mulayo u dzhena kha ḽino shango nga maḓuvha a Paseka. Zwa zwino goloi idzo dzo humiselwa murahu. Ramafhungo ashu Lutendo Bobodi u ri ḓela na muvhigo. Kanzhi u shumiswa zwikhwekhwete u pfukisa thundu lu siho mulayoni ngei mulamboni wa Vhembe kana Limpopo. U ya nga vha Border Management Authority zwa u shumisa dzigoloi dza u zhaka nḓila zwo vha zwi khou thusa u fhungudza vhutshinyi ngei mukanoni. Fhedzi vha ri u shumiswa ha dzi drones zwi ḓo ita uri u ṱuwa mimoḓoro iyo zwi sa pfale. We have seen that kind of an impact in 2023 when we had drones that we had borrowed from agriculture at the time. We had the drones, they got deployed, they assisted us with monitoring the vulnerable segments, they assisted us with monitoring illegal migration, and we had a lot of interception. So now, in this instance, the drones are not necessarily demobilized. Therefore, it means we will still be having the ability to see around, and we will be able to still activate our response teams. The only difference is we'll be responding with our land cruisers, which are the normal cars that are being used here. Vho Masiapato vha ri vho guda zwinzhi kha mafulo avho a Paseka hune zwa ḓo vha thusa kha mushumo wa vha ḓuvha na ḓuvha. We then start with what we call the sustenance phase. So sustenance phase basically means that we are going to be continuing with the heightened operations as a daily occurrence, as a daily activity. And that is why when we do the demobilization, we are able to look at some of the lessons learned and be able to take some of those lessons and put them as part of our normal standard operating procedures. All of the lessons that has been learned, even during this period, are going to be rolled to be part of the daily work in as far as the port operations are concerned. Va BMA va ri nge vhukavha mabufho a R Tambo ho shumiwa maṅwalo manzhi a u tshimbila. OR Tambo, as always, the case is actually leading in as far as the numbers of people that has been facilitated there. We talk about over 190,000 travelers that has been facilitated at Ortia, and that is basically followed by Libombo at around 163,000. You will be aware that Libombo in the recent, I will say, years, is starting to take over from Beitbridge in as far as the numbers are concerned. And of course, that is followed by Beitbridge at around 120,000 travelers. Zoraro ho farwa vhathu vhararu vhe vha ḓo thusa u pfukisa vhathu na dzithundu lu siho mulayoni nga maḓuvha a Paseka. Lutendo Bobodi, SABC News, Musina. Matina ri khou livhuwa muvhigo yo bva kha Ramafhungo SABC Lutendo Bobodi. Musi ri tshi khou bvela phanḓa ri nga tori khavho vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfha nga vhaṅwe vhadzulapo vha ngei section F ngei Giyani vunḓuni ḽa Limpopo vhane vha vha na miṅwaha yo no fhira 2 vha tshi khou lila nga soreji. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri bvele phanḓa. Vhaṅwe vhadzulapo vha section F ngei Giyani vunḓuni ḽa Limpopo vha na miṅwaha yo no fhira 2 vha tshi khou lila nga soreji vha ri zwithu zwo no tou ṋaṋa u vhifha hune malaṱwa a vho to yelela zwiṱaraṱani na nga ngomu miḓini yavho. Avha vhadzulapo vha ri malaṱwa aya ane a khou yelela o vhea mutakalo na tsireledzo yavho khomboni. Zwa zwino vha khou isa tshililo tshavho kha masipala wa tshiṱiriki wa Mopani uri u dzhenelele zwinzhi kha muvhigo wa Ramafhungo washu rendani ra ḽiphaswa. Vhadzulapo vha ri soreji iyi ndi kale i tshi khou elela u bva tsha ṅwaha wa 2024 hone vha ri u bva mahoḽa zwo tou ṋaṋa. Kusukela yi sungurile hi 2004 yi karhi ya hi hlupha nakambe na sweswi vanhu va kwala hi le ku khangeleni a ku lunghi nchumu na hala phakati hi dlayiwa hi tinsuna ku nun'wa se ha hi tivi ku tsandisa ku yini hi kombela ku mi hi pfuna hi pfuneni masipala. Muṅwe mudzulapo ane a dzula afho u bva tsha ṅwaha wa 2024 vha ri vhono vha na vhulwadze ha u valea ningo. After this storage, I have sinus. I have bronchitis. I have asthma. 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 I have asth
My ears is not okay, and then my throat is not okay. I'm using pills to sleep, and then when we go to bathroom, like number 1, we use buckets. Vadzulapo vha afha Giyani vari vho vhiga u vuḓa yo storage lwa tshivhalo fhedzi a huna thuso ine vha khou I wana. Vha khou itela khuwelo vha masipala wa tshiṱiriki tsha Mopani uri vha dzhenelele nga tshihaḓu phanḓa musi tshiimo tshi nga bva nnḓa ha tshanḓa. Ro lingedza ro ya ha masipala ri tshi humbela mukhanselara vha tshi rumela vhashumi vha masipala vha tshi ḓa hanefha vha khou unblocka zwi dzhia 2 days I khou vhuya murahu. Muḓivhi wa zwa mupo vha ri arali storage I sa kunakiswa zwavhuḓi zwi vhanga malwadze u tou fana na vhulwadze ha lufhia na maṅwe. Vhunzhi havho ri wana vha khou lila vha tshi ri hu na madwadze anea maṱuku nga maanḓa kha havha vho muṱuku na havha vha no nga vhaaluwa vhane mitakalo yavho yengo tsha tou dzudzana zwavhuḓi. Hezwi zwithu zwi no pfi E. coli, zwithu zwino yelana na vho cholera, zwithu zwino yelana na u shuluwa hafha dangani. Musi zwo ralo vha masipala wa tshiṱiriki tsha Mopani vha ri rakonṱiraka o tholiwa u dzhenisa pipe ntswa fhedzi u khou lengiswa nga mvula. What we were trying to do was try to ensure that at least we replace the smaller pipes that were there with a bigger pipe so that we are able to accommodate the load that is there. So we are confident that it should be connecting to the pump station within a day or 2. Storage iyo I khou vhanga munukho fhedzi I khou vhea mutakalo wa vhathu khomboni zwihulu vhana na vhaaluwa. Nṋe ndi Renda Nerali Phaswa wa mafhungo a SABC Giyani. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 16 rand 46 cents, bondo ndi 22 rand 5 cents, euro ndi 19 rand 22 cents, pula ndi 1 rand 16 cents. Mikovhe fhaḽa JSE I fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,760, platinum ndi $2,051, oil songo kunakiswaho ndi $99.20 nga fagi. President wa dzangano la bola dzhangoni la Africa kana CAF Vho Patrice Motsepe vha ri dzangano ḽavho a ḽi nga ḓo tendela zwiwo zwo bvelelaho kha makhaula tshela ya tshiphuga tsha Africa Cup of Nations ngei Morocco zwi tshi thithisa mushumo une wa khou itiwa u bva tshe vha dzhena tshiduloni itsho miṅwaha miṱanu yo fhelaho. Nga nnḓa izwo vha khou fulufhedzisa vhaofisiri na vhatikedzi vha bola uri CAF I ḓo ita zwoṱhe siani ḽa u tshimbidza khaṱhulo ya shango la Senegal nga nḓila ya tshirunzi na u sa dzhia sia. Izwi zwi khou vha hone nga murahu musi shango la Senegal ḽi tshi khou bva u dzhieliwa tshiphuga tshaḽo tsha AFCON tsha ṋewa shango la Morocco zwi tshi tevhela khaṱhulo ya bodo ya vhakhaṱhululo ya CAF. Madora Vho Motsepe a khou ḓa nga murahu hezwo bodo ya khaṱhulo ya CAF ya dzhiela shango la Senegal vhugwena ha thonamennde ya ṋaṅwaha he vha ṱanganedzwa ngei Dakar nga president wa shango iḽi Ubosaro Diomaye Faye he wa dovha vha ṱangana vhaofisiri vhahulwane vha bola ya milenzhe ho katelwa president wa dzangano la bola Abdoulaye Fall. The main purpose for me coming to Senegal today is to express my personal deep commitment and the deep commitment of the member associations on the African continent who represents 54 countries. Bodo iri shango la Senegal lo pfuka milayo nga u bva mudavhini mutambo sathu fhela. Senegal ḽi tshe ḽo ita khumbelo ya khaṱhululo kha khothe I tandululo milandu ya zwa mitambo ya ḽifhasi. The problems and the challenges that we experienced at the final of the AFCON, Total Energies AFCON, Morocco, those issues are in front of CAS, the Court of Arbitration for football, and whatever decision comes out of CAS, we will all respect. Vho Motsepe vha ri dzangano la CAF ḽo ḓa na milayo miswa u thivhela zwa bvelela kha makhaula tshela thonamennde ya ṋaṅwaha. We are implementing certain far-reaching changes
improvements that will ensure that what happened on the final of the AFCON in Morocco doesn't happen again. Bomtsepe na vurumero wa CAF va to dela la Morocco nga la vuna one va to tangana na president wa dzangano la bola ya milenge vo Fauzi Lekja na van'we vaofisiri va bola ya milenge ka shango lelo. Timu ya lushaka ya bola ya bafumakadzi ya Banyana Banyana yobuyelela gambani inovege ngei Durban hune yakulugisira mitambo mibili ya bukonani na shango la Algeria. Mitambo iyo idoba chipida cha ulugisira tournamente ya chipuga cha bafumakadzi cha Africa kana AFCON ine yadota kuchedza nga mwezi wa February. Nao mtarisano wa AFCON wapfukisirwa pandau ya mwezi wa February na watangure. Timu ya lushaka bafumakadzi yodiba ingomu na ndugisero wetera mutakaro mumburo kati na odikwatisa zora romgurisibo Desiree Ellis abotakarori badokono wana mitambo mibili ya bukonani. Lucky to have gotten a friendly because at such short notice everybody's probably planned already. A good opponent, another North African opponent. We've played a lot of Western African teams and so on. So now we're playing a different type of team that's also possession-based. And coming to Durban is probably similar to what we're going to face in AFCON for weather-wise, because it's going to be extremely hot. By the time we get to June, July, it's winter in South Africa. So this is really ideal. Mugurisi bari badwabura barisaka taizo kurwane ine basizana abakuba na kaidu ya ukora zikoro. Taizo ineyo banarisaka mtarisano wa AFCON na kosafa. Coming here, obviously there's a lot of things we need to work on. We've also seen in our final third we're a team that's going to create a lot of chances, so we're working a lot on that as well. It's not going to happen overnight, but that's one area that I feel if we get that area right, you know, we score a lot more goals because we are creating, but it's just the decision making in the final third, maybe the movement in the final third. So we're working a lot on that as well to make sure. Mutambo utoma unabadotamba na timu ya lushaka ya Algeria udotamba pala mudabini wa Princess Magogo pala kwa mashu una mutambo uyo wadota kuchezanga warabuna. Matina hama Mafhungo Tshivenda ahone na machero gomba komba la mudao likotebera na mucho uvakane mkoro wa matsira ndiri mate kona bote karambote rabere sanyi mero yo mucho ya mate kona anda musiba biki ba mucho be maduka na musi karara bere busoto sikati huni hanga kati pera pala chitsi kine chashango busoto huko fereke zonga mimuya ini ya kubutsura ngabu hari karambote rabere soro machero hone litocha limanga shipumbe yote musoto sanyi mero ya mucho ya machero kotoba hapu ya suma aiwa ila mvura kila yo dine ya manda kotoba hapu ikopera panda na unatina har kotoba hapu rabona aya kila ila mimuya buhari na wani ishko butsura usuru chikonyo chapala vunula limpopo na hone rokobona aiwa kwakaduvura uvona makore otipa ofesi ado barangana lichitaba lingazo richikoba tsibuzo rumate kwana anamosi aiwa kabara belimvura tsinza ko ferekezwanga madumbu atsina musuru choresa hapo kotoba afura batsibuzo na machero lichicha mbura izo za madumbu tsiko urabirero hapo karimbo dilimona rebese temperature za mate kwana anamosi karatomenga vundo lashula nino Gauteng ngakobikero hone mucho budibukuma ngeno doroboni ya Johannesburg atsina ha machero lichicha zi temperature za konya pala Pretoria zachika pala ka 29 atina na Broken Spirit hone rokobona umucho budibukuma haya ni vunula limpopo musoro sa pala Musina rokobona aiwandi temperature za budibukuma pala Thoyando pala Burwa tsanina atina pala Polokwane mokopane hone aiwatsi da konya hapo temperature zachika pala ka 29 musoro chia pala Mpumalanga hone rokobona umucho budibukuma pala Skukuza mashishinga atina emalahleni hone rokorabero temperature zikonya zachika pala ka 27 musoro chia vundla KwaZulu Natal na hone basongo hanga robona ila mimuyene kubutsura ngapha fezi nditsa budibukuma zi temperature pala Durban atina pala Chaspi Port Shepstone hone aiwatsi da konya zachika pala ka 29 kariya nalo rabase pala Eastern Cape na hone rokobona machero pala Komani na pala Maletso aiwandi mucho budibukuma kaduvua una makore otiba ya pera pala Nxuba sina hakwano Juli na hone aiwa rokobona temperature konya zachika pala ka 33 kariya nalo rabase pala Western Cape na hone rokobona mucho budibukuma pala Prefer West Risangu na pala George na pala Mosorbi River Still hone aiwatsi temperature za budi samte rokobona konya zachika pala ka 34 Northern Cape na hone rokobona pala Droboni Uppington atina pala Carnival mucho budukubiko na pala Kuruman atina musruchi na lo sa pala Free State na hone rokobona mucho budibukuma pala Porterville atina Welcome Karib dem hone aiwatsi ngakadi konya zachika pala ka 25
kha re mo dira belesa phala vundu la northwest machelo le chicha aiwa maduka na muziko bona aiwa mutsho wa budi samse kona temperatures fasi phala autostal fezi ya lichitaba tida gonya sa shika phala ka 26 mahike ngona aiwa ndi 27 risa hangu na phala droponi ya Tosca ndi 29 Freiburg ndi 28 asina hata una hona ka duvo una makolo idipa fezi temperatures da gonya sa shika phala ka 27 helino ndikomba komba khabi maduka na bote